Pakugomeza mweya wanofema zimwe nguva zvinorema manovamba masango matema zvinani kungochema pakugomeza mweya wanofema vanoshungurudzika ndimai vanenge vongobvunza kuti wai mwana wangu kudai kundipa kutuba Yesu wisai vanoshungurudzika ndimai vanenge vongobvunza kuti wai mwana wangu kudai kundipa kutuba Yesu wisai mazanotibatsirewo tatiomera tionesewo tauya kwamuri titambirewo kutadza kuriko tipeyo tai tarazikirwa nehama dzakawanda vamwe vato vakashayiwa mukana kuburitsa zvonetsa muhana nekudzorwa nedama rakapfava Depression is real. It is real for real. The problem said is also. Speak out. We say no to suicide. There is a saying which goes, the problem I have shared is a problem I have solved. But does it mean that a half-shared problem is a half-solved problem? Beloved, there is a reason why you have a mouth separated by two lips and only one tongue inside. It's all you need to speak out. Dearest one, there is a reason why you are still alive today, and you can be tomorrow's future if you speak today. There is a silver lining between your suicidal thoughts and your privilege to live. You must know that God isn't foolish enough to watch you suffer and still keep you alive, but because He knows that with faith you can conquer your fears. It's true, your problems are bigger than anyone else's problems. You know why? Because they are your problems and nobody else's problem. And they are meant to refine you, to relinquish you into this finer and better version of yourself, and above all,
Ganando Famba Zion, Tripa Jane Zion. At this juncture, I would like to thank the Almighty God of Zion, the gracious Lord of all three elders, the Lord of Samuel, Agnes, and Dr. Nehemiah, for these wonderful moments that He has afforded us as we are gathered here for this broadcast, which has been organized by the Rebuilding Lost Hope team. Without much further ado, allow me to say happy birthday to the humble servant of God. As the Rebuilding Lost Hope team, for you, we are super inspired by your teachings and we love you all. Munomu Studio, on this special event, I have with me Elder Mkonorwa and Prince Mkona. At this juncture, allow me to call upon Elder Mkonorwa for an opening prayer and some opening remarks. Thank you very much. With the express permission from you, tinotenda Mwari wa Samiri, ishe wa Agnes na Nehemiah, mkuru wa vaprofita, atitendera ongwa dzinokuti titange programu ino. Asi samaitirwe edu ose pa chizioni chedu, tinofanira kuti titange nomunamato saka ngatinamate. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Kwetso Zion. Ndinotenda zvisingabviri mukana uno watapiwa pa program ye rebuilding of Lost Hope. It is a good thing that the men of God and His God have decided to give this generation a chance to share ideas on Lost Hope.
It is far better to lose oil, to lose some salt, to lose some sugar, even to lose some money, than to lose hope. The rest are worldly goods, but the latter is divine. I'm also happy that today you have chosen to discuss on fish farming. What a good subject. Indeed, we encourage aqua farming as a means of exploiting our God-given resources and utilize our time at its maximum potential. In other words, we are trained to tame our resources. Kune hove dzakawanda, semen fighting fish, goldfish, common molly, vundu, carpenter fish, kusvika kunana zebra, tilapia zvichingodero. Asi isu kana tapiwa mukana iwoyu naMwari waSamere ndokuti tipingudze ma resources edu timatore into use. For example, mhepo tinoiona, tinongonzwa mhepo ichivhuvhuta, asi vane unyanzvi vakakwanisa kutora masaisai emhepo vakamaita kuishandisa kuita network. Saka nesuwo tinosungirwa kupingudza ma resources edu ose kuitira kuti tirege kuwana chimwe chinhu chatinoti ichi chakangosikwa but chiri useless paupenyu hwavanhu. Saka tinotenda kuti sevechidiki kana tikagona kuzviita izvozvo tinoita rebuild lost hope. Mumwe munhu unopererwa nendangariro, unopererwa nenjere nokuda kwokuti maybe anonokerwa, omanyira kundoita unplanned marriage, which yatinogara tichitaura kuti unplanned marriage is the beginning of marital unhappiness. Saka kana tikawana zvinotibatsira muupenyu, zvinovaka upenyu hwedu, zvinoumba ramangwana redu, izvozvo zvinoita kuti tive a future generation in a light. So tiri mumaoko emuranda waMwari Nehemia mwanakomana waSamere, tinoti isu tiri pa good hands. So ndinoda kuti ndikorokotedze programu ino kuti Mwari ngavairopafadze kubva ichitanga kusvika ichipera, ichingotungamirwa naShe. Amen. Over to you, Mr. Thank you so very much, Elder Mkonorwa, with such a word of advice. And it is far much better to lose everything else, be it oil or whatever that you may call, rather than to lose hope. If you are to lose hope, well, this program is brought to you by Rebuilding Lost Hope Region 30, Kariba Center. There, ndovachange vakatibatira ndima ino zvakanaka. So tinema moderators Edu from Region 30, Kelvin Chijokwe, and Method Manjengwa. At this juncture, I am giving over the program to you, Team Region 30. Over to you, Kelvin. Amen. Tinoda kutenda situation room. Tinoda kutenda nyasha Jesu Kristo mwanakomana wa Mwari, mutsweni wa Ignas na Samere Yehova wa Nehemia baba ni simbarose. Neniwo ndisatanda nyanya kuinda mberi, tinoda kungoti happy birthday to the man of God. Happy birthday, His Grace Bishop Dr. Nehemiah Mutendi. Tinoda kuramba tichitenda Rebuilding Lost Hope Region 30. We are here today with our 2022 theme of the year, Youth in Affiliation to the Culture of Work. So as Rebuilding Lost Hope Region 30, tauya ne theme yedu iri pa fishing. Region 30 ndo ibata Karoi inobata Kariba. So tese tikangonzwa kuti Kariba tete gomo tikaramba tirimo tinge tafanana nevari kuekera. Tinoda kutenda mukoma knowledge manga muchitibetsera. Chimwe chanda ndichitapirirwa nacho manje pamanga muchitaura nyaya yekudzaka gomo. Saka isu manje seregion 30 takatonzi varume kana mokwira kuJerusarema kureva toenda kumugo kunodzaka gomo. Imimi inozara chete edu achange ari matemba. Saka vanhu vaMwari pakudzaka gomo tinoda kuti promise kuti tichauya nemirwi mukangona panopinda matemba motoziva kuti ndivo vaya veKariba, ndivo vaya veRegion 30. Saka toda kuramba tichitenda vanhu vaMwari tichiramba tichibetserwa pamusoro pekurima hove. Toda kuramba tichibetserana kuti Rebuilding Lost Hope inotiwinzira zvirongwa zvakaita saizvezvi after every fortnight chiri chipiri chakaita sachino. Tinoda kuramba tichitenda
kuti Rebuilding Lost Hope inotiunzira zvirongwa zvakaita sazvino chiri chipiri chiga chega after every fortnight. Saka tinoda kuramba tichiyeudzirana kuti takaita maprogram akaita sawo anowanikwa pamapeji papeji iro rino. Tanga tiri paChinhoi region 29 and we're talking about horticulture. Tikaenda paBait Bridge and we're talking about entrepreneurship, buying and selling, marketing and manufacturing. Today we are here region 30 Kariba. We are talking about fishing. From here tichaenda Karoi tinotaura pamusoro pegender balance, toenda kuNyanga Rusape tinotaura pamusoro forestry. So please subscribe, please like, and please click that notification button kuti musarasikirwa namaprogram akaita saiwano. Mr. Manjengwa unogona kubetsera vateereri. Tange mwari wedu wakanaka. Asi tiri muchirongwa muziva kuti music is therapeutic mukoma. Inotirapa, ndo inoti kana tikaiteerera zvakanaka tinofanira kuti tikanzwa music so neta sekundorapa, but tisingakanganwi kunzwa music chete, but tichiziva kuti tinofanira kuenda kulive stream all the time. Pavhiki tine malive stream omunhu waMwari baanenge achitibetsera achitipakurira shoko iro rinotibetsera nokuti iye nokuti ndiye wakatumwa naMwari uri pakati pedu, unotaura zvinoitika, muprofita worudzi rwedu watakanzi ndichakumutsirai muprofita worudzi rwokwenyu, unoti zvaanotaura zvinoitika. Saka musi wechitatu tine live stream. Don't forget kuti tinotanga na10. Chero kuri pabasa pako unogona kuconnecta live stream because unenge uri pabreak. Musi wechishanu ndizvo futi tetiri kumabasa, but unoconnecta futi musi wechishanu na10 because live stream yedu inenge iri kuona 10 pabreak apa. Umwe neumwe akagari kake kalanchi kake, uchimwe ako kakofi kako, uchiwa shoko rowedenga kana rikatibetsera rikapinda munyama medu. Umwe nomumwe unorapiwa nokuti shoko rowedenga ndo rinonzikana rikange rava matiri mweya wose nyama yose. Amen. Tinoda kuramba tichitenda mukoma Manjengwa vanga vachitibetsera. But whilst we still wait for our presenters, toda kuramba tichibetserana vanhu vaMwari kuti muranda waMwari vakazviona zvakakodzera kuti as Rebuilding Lost Hope tive nemabroadcast akaita saiwaya. Tinotanga tinoti youth interaction, kureva kusangana kwamayouth tichibetserwa pamusoro pematopic mazhinji. Saka gore redu 2022 we are with our theme of the year, youth in affiliation to the culture of work. Why the culture of work? Because ivo Mwari chaivo vanotori mubati tinoziva vanoti ndakabata 6 mazuva vachibate basa chinomwe vachinozorora riri Sabbath day. Taibetserwa nomunhu waMwari kuti kunyangwe tine mhindu dzedu dzatinoita no matter how we are affiliating to the culture of work mashwani, please let's keep the Sabbath day holy. Tese ngatizive kuti musi weSabata ndeweSabata, ngatiripei rese kuna Mwari, zuva iroro nderaJehovha unorida. So as much as we are affiliating to the culture of work mashwani, please let's have God as our partner in every thing we do, in every hustle you do. Marevere atinoita mazuva ano savakomana vasikana kuti tinoti tine hustle. Saka iyoyo hustle yedu iyoyo inonzi mindu nomunhu waMwari. Let God be the partner in your hustle. So for those vachada kuzotora fishing as a hustle or fishing say mindu, please this is your show. So just keep tuned in and don't forget to tell a friend, share that link till one day. Tese tiri kukuona zviro kwazvo ku comment section Facebook, vanhu vari kuratidza kuti vari kujoina vakadaro. Mukoma Melus rambai makadaro ipapo pagwanda, toda kukutendai, rambai zvakadaro. Saka tachida kuti tibetserane vanhu vaMwari whilst takamirira content yedu ichiuya panyaya yekukosha kwefishing. Ndoda kutanga nekuintroduce our first presenter, which is Ropafadzo Mashawi, who is going to be helping us on aquaculture. What is aquaculture? Chi chaizvo muchishona kuti chi chinonzi Famba Zion.
Basically, aqua means water, and then culture means a system that is periodically done. So, aquaculture kuchengetwa kwezvipuka zvemumvura zvakaita sehove, malobsters, macrabs nezvimwe zvakangowanda-wanda. Aquaculture inobatsira zvakawanda uye inoitirwa zvinhu zvakawanda-wanda. Aquaculture inodiwa kuti aquaculture ivepo inoda kuitirwa panzvimbo dzine mvura. Aquaculture inoitirwa zvinhu zvakasiyana-siyana zvakaita sefood production, restoration of threatened and endangered species, for tourist attraction. Tichatangidza 1, food production. Food production ndopakuti tinoita aquaculture yedu kuchengetwa kwezvipuka zvemvura tichiitira kuti tigotengesa uye tigodya. And then for restoration of threatened and endangered species population, apa kuchengetwa kwezvipuka zvemvura kuitira kuti zvisapere. Pane pake kuti zvipuka zvinogona kuraurwa kana kubatwa zvakanyanya zvokusvika pakuti zvinozopera zvokuti hazvichazombovapo panyika for the next 5 generations to come. So aquaculture can also act as a way of preserving such an issue kuti isaitike. Also, aquaculture can be there for tourist attraction. We can even build aquariums. An aquarium is a place that is built in for people to exhibit fish. Apa hakusi kuti fish dziri kubatwa hadzisi kutengeswa asi kuti dziripo kungoti vanhu vadzione vachinakirwa nadzo vachiyevedzwa nekunaka kwefish. Aquaculture inokwanisika kuitika on a small scale. Tikati on a small scale, we can even talk of a small scale of about 100 to 50 by meters, 100 by 50 meters. Aquaculture tinokwanisa kuita kumba kwedu. Inini ndinogara kuma high density suburbs. I can think kuti ndinoita aquaculture yangu ndokwanisa kuchera pond kuseri kwemba yedu, paside yemba yedu, and then ndachera pond ndinogona kuzofunga pane mumwe achazofunga kuti I don't have enough capital, handina zvakakwana, handina simende yekuzovakira kana yekuplastira pond yangu. But worry not, that simende yekuzovakira kana yekuplastira pond yangu. But worry not, a black plastic can also act as an alternative for all of those stuffs. Did you know another important issue? Fish can also breed well in dark places. Fish can also produce very well in dark places. This therefore means kuti kana tikashandisa black plastic, fish dzedu dzinotobereka zvakanyanya kudarika dzeuyo aisa plaster necement. Mumwe achabvunza akati, what are the advantages of having an aquaculture at a small scale? Inako vamwe benefits of me as an individual, me as a young Mushowan, me as a Ruwadzano. What are the advantages of there kuti ndiite aquaculture yangu? Advantage number 1 that I'm going to be stating below, or that I'm going to be stating, is of job creation in the community. Community ndogara, if I think I'm going to start aquaculture, ndichatanga kuchengeta fish or maybe any chipuka chemvura chinodyika. This then means ndiri kucreate a job because that aquaculture process haiitoti ndiite ndiri one. Ndichada vanhu vachandibatsira. Those people I'm going to be employing them. Hence ndakuto create a job creation mu community mangu. Vaya vanga vasina mabasa, which means they're going to have something to do in a community. Secondly, there's provision of source of income. Zvinhu zvakawama, yes, we believe so. But kana pane aquaculture, kana takutengesa zvinhu zvedu zvatachengeta, be it fish, be it lobsters, be it chero, seafoods. This then means takutowana earning. Takuwana mari inopinda uyu mangu. Kana pane chandaida kutenga nemari yayo, ndatowana mari yekutenga chandiri kuda. Ndatowana mari yekukwira bhazi kuenda kudzaka Gomo. Also, another advantage yeaquaculture is the development of tourist industry. Zvazvanambotaura pakutanga ndikati aquaculture itirwe chikafu chete. We can also build my aquarium. Zvazvanambotaura ndikati an aquarium is there for exhibition purpose. Kuti vanhu vangoona fish, unako hwefish dzedu dziri munyika medu dzatakapiwa naMwari. And also there's reduction of diseases with aquaculture. Diseases akaita sana bilharzia and malaria. Someone can even ask kuti, Saka, what's the link between aquaculture and such diseases like bilharzia and malaria? But worry not, did you know there are some species of fish that eat malaria mosquitoes and bilharzia snails? So this then means in a community iri practice aquaculture, there's going to be reduction of malaria. Vanhu vachabatwa nebilharzia because there's aquaculture within the community.
Amen. Tinoda kutenda vanhu vaMwari tanga tichibetserwa naropafadzo pamusoro pe-aquaculture. So ini ndisati ndaenda mberi ndine mapoints andatora, just a few points. Andibetsera pamusoro pe-definition yeculture. Munhu waMwari vaitibetsera vari kuCyprus vachitaura pamusoro pe-culture. So she said a culture is a system that is periodically done. So Zion as a culture, what is it that we as Mazion should do periodically? Tinobetserwa nomunhu waMwari kuti chekutanga kunzwa shoko. So we should periodically tune into the live stream 3 times a week. We should periodically go kuJerusarema kureva kuti katatu pagore tichikwira Jerusarema kunonamata mambo. Saka toda kuramba ndichitenda. Ataura zvepoint restoration of endangered species population. So vanhu vaMwari, it's no doubt kuti nenguva yatiri, makore atiri kurarama, masvowani, we are one of those endangered species. So as Rebuilding Lost Hope, we are here to restore that population. Tichibetserwa naMwari. Ndosaka tichiti as Rebuilding Lost Hope, we are here to build a soul. We are here to build a mind. Rebuilding Lost Hope 2022, youth in affiliation to the culture of work. Saka toda kuramba tichitenda vanhu vaMwari. Moving on with our program, we are going to call upon Missy Kombulani Lunga vachitibetsera nefishing zvakare. Vane zvichinjiso vachataura pamusoro pefishing vachiwedzera zvataurwa naropafadzo. So Mr. Kombulani, you can come through mobetsera vateereri. Over to you. From Mazion, we'd like to thank our Lord of Elders, the Lord of Ethna Samuel and Bishop Dr. Nehemiah Mtende. The great Lord who gave us an opportunity to be here in Kariba. Here, Mr. Lunga and Mr. Mulonga is doing fish farming. So over to you, Mr. Lunga. Can you please explain briefly to people how do you do fish farming to the world? Over to you, Mr. Lunga. Okay, thank you very much. Amen. Fish farming zvinotangira uko kwatinoti mateneti. Saka zvatinoita tinotora chera makomba ekuti hove zviite imomo. Saka tinotora mamels 150, totora mafemales 300, then todi toisa hove zvedu ipapo, then a month, then hove zvedu dzinenge nechi mazaya. Saka mazaya female ndinozochera pasi, yachera pasi, then male ndinozochera pasi kuita makoto, then yachera pasi kuita makoto, female wokanda mazaya, male uya ichifertilize that much mazaya, then from there wotanga yatinoti hatching here, then a week or 2 weeks, then anenge mafries, vanenge what mafries, then tinozouya nemaneti mamosquito netaya tichibata hove tichibata apo tanga tadrena mvura kuti tichazoyeredzwa nemvura, ndipo patinozouya tichibata. Then from there tozoenda kumafrying tanks pazinozochengeterwa mafries aya. Then from there zozoendeswa kumajuvenile ponds. Padzaenda kumajuvenile ponds paya ndipo pazinozochengeterwa zvichipihwa chikafu mafry meal. Kana dzapa age yekuti dzakuma 20 to 35 grams ndipo zvinopiwa macrumbles, ndo zvazvinozodya ipapo. Then from there from 25 to 30 to 45 grams ndipo zvinozobviswa kumakenet dzakuendeswa kune pazvinochengeterwa mumaketi. Then tichimirira kuti zvizoita paspec for slaughtering, ndipo pazvinozobva dzakuma 300 to 1000 plus grams. Then zobata zvozoenda kuprocessing factory. Processing factory zvinoswera panonzi pafish bay, pazvinozotariswa kuti pane dzimwe dzinozoita madead on arrival, dzinozopa transportation pakubatwa paya paya. Then zvadaro zvinobviswa zvoiswa pasati, then zvadaro zvinoiswa pasection, ndipo zvinozobva zvadzakuma 300 to 1000 plus grams. Amen. Tinoda kutenda Mr. Lunga vanga vachitibetsera pamusoro pefishing. So just in case you missed, vanga vachitaura zveratio pabreeding yemale to female. So it's 1:2. Vataura vakati tinotora mamales 150 nemafemales 300. So he was basically talking about aquaculture at a larger scale. But ropafadzo
earlier told us about doing fish farming at a smaller scale. Nekuti azhinji tiri kuzviziva kuti tiri kutanga, we are starting from scratch, and Ropafadzo atibetsera kuti we can have ponds 20 meters by 50 meters or even smaller. Kutanga nezvatinokwanisa, as they say, start where you are, start with what you are, and start, as they say, start where you are, start with what you are, and start where you are and start with what you have. Sakasema showani, let's not be discouraged kana tanzwa manamba achikura, let's start where we are. Sikatoda kuramba tichitenda vanhu vamwari, and we are having so many points to take home panyaya yehove. Saka let's consider fishing as one of our mindu as said, or our hustles is said. Saka vanhu vamwari takamirira zvatakagadzirirwa naJehovha zvizhinji, tishaiwe unoti ndamira handina chekuita, handina wandipe basa. Nhasi rebuilding lostopia tiunzira zvakatinakira fishing. Vanhu vamwari toda kuramba tichitenda, and moving on with our program. Mother Jenny Duve, mama venyu vachatibetsera on the safety precautions kana tiri mubusiness todowe fishing. Uye tanga tichimbobetserwa tikanzi tikadzokera kuna Revhiko inotitaurira zvakanaka hove kana mhando dzehove dzinofanira kuryiwa nemhando dzehove dzisingafaniri kuryiwa nemuzioni kana nemukristu. Saka tinoita fishing hwedu hove dzakawanda, mhando yadzo yakasiyana, asi pakurya vanhu vamwari we are a peculiar kind of people, and tine zvatinofanira kuita nezvatisingafaniri kuita. So let's bear that in mind. Patinoita fish farming yedu ngatisivei hove dzatinofanira kudya nehove dzatisingafaniri kudya. Tiite mari asi tiri mumurayiro wedu wekereke. Mother Jenny, today you can come through your presentation. Over to you. Unogona kana kutadza kutsika zvakanaka pamotika paunogona kuti pai unogona kufira munhu. Saka ndo chenjedzo tinopa kuti munhu unofanira kudini kuva une care paunenge uchitoshanda, unofanira kuti kungwarira chipenyu. Asi tinotenda Mwari nokuti Mwari vanotichengeta nokuti tinonjodzi tinotobvosangana nazo, asi Mwari vachitidini chitiyamudzi. Tinoda kutenda Mwari. Alright, saka titipai shoko ramungada kutipa semashowani, kuti mungada kuti sei, mungada ishoko ripi ramungatisira ramungatikurudzira naro? Hamufaniri kuti ini ndine dhigiri rangu rigaende ngoga, asi chinhu chaunofanira kuti muve semwana anorarama munomukari, unokwanisa kuti unoidawo kunochifera kwemomuno uchiredza imomo nomutusa. Dzimweni dzenguva mabhota amuri kuona iwaya ematenga, vanhu vavave matenga, unokwanisa kuita matenga uchiburutsa voisa, vanokwanisa kupoke njiye matenga vatiwana kudini kurarama. Saka ndo muraramiro tinangoti munomukari raramo yedu pafishi nematenga, ndokwatakanyanya. Tinotenda neshoko ramatipa. Saka maidhure vatidzisa panyaya dzefishing, vatidzisa semashowani kuti panogarira maoko, tinofanira kuwana skill yaunoita. Ivo vakatanga skill yefishing at 16 vari mushowani. Saka nesi mashowani hapana chinotarisa kuti tiwane maskills kuti tiwane kurarama. Tinoda kutenda Mwari. Amen. Amen. Tinoda kutenda vanhu vamwe takati tichibetserwa namama kuti kunyange tichiita fishing yedu haisi nyaya kuti mumvura munogara hove dzoga, especially kana tichinoita kumawater bodies ari kunze uko, kureva kuti mune zvimwe zvinogaramo. Saka patinoita fishing yedu, patinoita zvese zvatinoita, ngatichingwarirai zvimwe zvinogara mumvura imomo. Ndizvo zvimwezvo tiri paZion tinobetserwa kuti tese takauya, asi Zaruro 3:9 inototaura kuti imomo munotori nevamwe vesinagoge raDiablos, kureva kuti patinonamata ipapo kwatiri kumatabhera edu ikoko, kune vamwe vakatotumwa naDiablos. Kana ari Kristu anototi mukushi akusha, wakaipa wakatouyawo akatodzvara mashau, asi shoko rinozoti chiregai zvikurirane. Saka pakukurirana ipapo vanhu vaMwari ngatichingwariranai kuti zvigumbuso zvinotouya
mhaka yekuti vatoripo vakatozvarirwa izvozvo, asi mama vazvitsanangura vachiti these are safety precautions we need to take. Semuzioni chiti akamafambiro kana wauya kukereke woziva kuti ndikavinga kuzonamata Mwari, vanhu vose havana basa, asi Jehovha uri kumusoro kudenga ndiye unotidetsera. Saka toda kuramba tichitenda vanhu vaMwari. Rebuilding Lost Hope ichitiwinza chirongwa chakadai as we are affiliating to the culture of work as youth. Kunyange Kristu wakatoonekwa iye achitanga ari mudoko. Saka ndo zvinorehwa nomunhu waMwari kuti ngatichitangirai patiri ipapo savadoko, tiwane zvatinobata, tiwane maskills. Saka toda kuramba tichitenda. And moving on with our program, we want to call upon Mr. Chiwai nepresentation yavo pamusoro pematemba. Matemba ndo ataidetserwa nomunhu waMwari vachitibetsera kuti matemba haabudi mumvura oga. Why? Because they know that their life is in water. So as Mazion, as youth, let us know where our life is. Isu raramo yedu iri pana Jehovah, isu raramo yedu iri pana Jesu. Psalm 124 inoto dei asiri Jehovah yei, dei tisina kuramba tabatira pana Jehovah, zviro kwazvo tingadai takaparara. Saka vanhu vaMwari ngatichizivai pane chiraramo chedu kuti raramo yedu iri pana Jehovah weZion. So moving on to our program, Mr. Chua, you can come through with the presentation. Zion inotomu blessing hoyo mugidden peti tiri pano pakariba toda kuinterview mudzidzisi wacho waine zvefishing vatanoita zvokubata matemba. Sikoda kuziva kuti matemba vanomabata sei uye tinobhenefitei pazviri uye zvakavanakira pakuita sei ivo pakubata matemba, uye kubata matemba kunoda mapepa here kana kuti nyangosi Ambassador Mamari, matemba yedu kana tichimabata mumvura tinobata padoka. Tinoshandisa windi yamurikona namba 2 uye tinoshandisa kudzikisa neti mumvura. Neti yamunoona iri parwini haigari mumvura pasi asi inogara mumvura. Then light yamunoona iri pamusoro peneti tinoribatidza kuti titsete matemba apinde muneti. Kana apinda muneti tinete mushini watinoshandisa tichiona kuti matemba awanda sei. Kana awanda todzima light inenge iri pamusoro, toregedzera light rodzika pasi. Pareidzika pasi ndichanosangana neneti nokuti tinenge tichiisimuka. Kana riri ratobuda panze takutotora neti, takutokama neti yedu, takutoisa matemba edu matrei, then tomasolta matemba ekuti asaora tichimirira kuchena. Kana kwachena takuuya nawo kunze, takuenda nawo kwatomayanikira kunoti kumarex, ndo maitiro atoenda matemba edu. Tange mudzidzisi wacho matimbiro zvatibatsira. Saka paimimi kana akunze makuita chinhu chenyu chekutengesa matemba ndo zvamuri kumabatsira here? Right, kutengesa matemba ndo upenyu hwatotoraramawo nokuti siri izvo zvinokuraramisa. Tobata mishonga hazvisiri matemba tinongoita kuti tirarame. Tange mudzidzisi tabatsirika tichatoyawo kumwe. Semashowani tinoti izvi kuti matemba hazvidi kuti munhu wani kana mari yako iri shoma unogona kuita mbichana kubatana nokutoita zvematemba zvenyu. Izvi hazvidi chikoro asi zvinongoda dzidziso kuti mozviita sei, ukatogeta experience makutoita zvinhu zvenyu muri pamwe chete, zvinhu zvedu zvotofamba. Aiwa, Jange mudzidzisi wacho aitabatsirika Jange. Amen. Tinoda kutenda. We really want to thank you Mr. Chiwai nepresentation yakatinakira. Vatibetsera pamusoro pamatemba. Vataura ivo vakati noisa light mumvura and matemba anoattractwa kulight, but ini ndichizviona manje ndichizvitora ndaona kuti masowani tiri mukereke ngatichenjerei rimwe light richauya so mukereke, kana kuti rimwe light richauya muupenyu richiita sekuti ndizvo isu tomanyira kulight riya, tichisvika kulight riya rinobva radzimwa, then the next thing neti ndo yakutitora yakutibudisa muupenyu muya matambotaura. So semasowani, let's be very careful especially on who we associate with. Ndivanani vatinotamba navo, kunotonzi shamwari dzakashata dzinoodza tsika dzakanaka. Saka semasowani especially the girl child ngatingwarire light rinouya mumvura rinotikwezva richiita sandizvo. Saka toda kuramba tichitenda. Vataura zvakare about preservation yematemba, kureva kuchengetedza pavataura nyaya yesalting, kuti tinoisa munyu kuti matemba edu agare akanaka. Saka seMazion ongu ndapinda Zion
tiripo pasi pano, asi chizioni chedu it needs to be preserved, chigare chakachengetedzwa kuti chizioni chedu chisaora. Saka semasvowani tine zvatinofanira kuita, maroutine operations, kuti chizioni chedu chigare chakanaka, zvakafanana nekunamata, zvakafanana nekunzwa shoko raMwari, ndiwo munyu unoita kuti chizioni chedu chisaora, chizioni chedu chigare chakabata saizvozvo. Saka toda kuramba tichitenda zvisingabviri. Vataura zvakare our minds occupied. Munhu wamwe vanotibetsera kuti kana mumind mukangoita empty, devils atowana mukana, and I mind is the devil's workshop. So as Masowani, as the youth, let's keep our minds occupied. Just say, let's keep our minds occupied with fishing. Saka Masowani, we are here as Rebuilding Lost Hope to build a soul, to build a mind. To build a mind that can fight against financial depression, to build a mind that can fight against suicide. So we are saying no to depression, we are saying no to suicide. We are here, 2022, youth in affiliation to the culture of work, as Rebuilding Lost Hope Region 30, tauya pano ne timu yakatinakira, timu yedu ye fishing. Asi ndisingakangani, as I promised you earlier on, ndauya pano afikatina 99 nakanaka. Saka iyi yechipiri yandava kuuya nayo ndakaibetsera zvakare nana mazvikokota vezveutano vakati yakatinakira. Saka zvatinoita manje, unoisa mvura yako mupoto, mvura yako 500 ml wakaisuspenda zvakanaka. Saka nokuboila kunoita mvura, stimu yaya inosvika ichinobika hove zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma, zvichiita sai unomufukirisa hove asi isingafukiriswa, asi iri ipapo iyoyo mhando yekubika hove inoibvisa hove yedu zvakanaka uye ino utano. Torangarira zvakare kuti hadzisi hove dzose dzakafanira to move on with our program, and with me starting presentation on the advantages of fish farming being presented to you by More Blessing Chidoba. More Blessing, come through with your presentation. About fish farming, Rugari. Fish are a popular source of protein and white meat in many southern Africa in general and Zimbabwe in particular, Rugari. However, the gap between the supply and the demand of fish is widening, Rugari. Almost all natural fish stocks in the country, and exploited, yet human population and hence demand continue to increase. Fish introduction. So baba tuenda pa zvinotarisirwa pa ngetinazvo pa fish. Rugari vanhu vaMwari. Expected knowledge yatinotarisira ipapo Rugari. Selection of good sites for pond construction. Rugari. Tabva papa tuenda pa techniques of pond construction. Tabva papa tuenda pa fish species suitable for aquaculture. Rugari vanhu vaMwari. Tabva papa tuenda zvekare pa management of fish and fish ponds. Rugari. Tozoenda zvepa integration of fish farming with other farming activities to the farm. Toenda pa fish harvesting techniques. Toenda pa fish budgets. Rugari vanhu vaMwari. Then after toenda pa fish species suitable. Rugari vanhu vaMwari. Only a few fish species are suitable for pond culture out of more than 130 species that are found in country wide in dams and the river system. Then after that, the ideal species are mostly breams. Why breams? Because the is propagation in stagnant water and tolerant to many local diseases. Then tolerant to a wide range of environmental conditions such as low oxygen levels, dissolved
dissolved in water, highly sunlight, and a wide range of water temperature. Then to enter per growth of the brains. Growth of these brains is most part of a country restricted to the winter seasons of the year, which is about 7 to 9 months. And fish is a cold-blooded animal which goes the hibernation in winter when temperature goes below optimal limited 18 degrees. Toendazve pama-advantages fish farming. Advantages fish farming. Say, fish are a good source of food, protein, vitamin, and mineral. And the selling of fish, source of income. So the premier rebuilding lost hope. Premier rebuilding lost hope. A youth affiliation to the culture to fight against depression. Tunenge takona income kuva ku fish. So depression in bad nature show. So atizo lose hope because the tunenge fish farming. Saka ndongoti naye aningane muna Kristu kani. Wow, that was the wonderful presentation there from More Blessing. Anga chitibetsera on advantages of fish farming to us as the youth, or to you, me and you as individuals. So she also talked about pond siting, and the first thing is selection of a good site for construction of a fish pond. Izo Kristu ungobetsera akati baba vangu murimi, saka naivowo zvavari murimi vanotoitawo tsika yekutoselect a good site for either pond construction kana pekuti vagare muzambiringa wavo. So this is a question for you, this is a question for me. Are you a good site for God kuti vaikutore se platform yekuti basa ravo rifambe? Chii chinochocho ndichitenda, ndinoda kuramba ndichitenda. Ndiri kuona we've been joined by Knowledge Manjengwa, use the call line. Knowledge, paunga usponda zidza zvakawanda singabviri, saka ndanga ndava pana Blessing achitibetsera zvake nema advantages, saka ndoda kuti ungo umbotibetserawo mbichana. Ndinoziva kuti wanga uripo uri online, kunyanya zvawaona ku comment section kuti vanhu vari kufamba sei neprogram. Over to you Knowledge. Dange comment section ndaona kuri kubvira chaiko ndaona wana Mr. Jose tinaona Mr. from UK vatibata tinawo pa program, saka comment section kuri kunakidza, but ndatibati mashoko mashomanene that isusu tunofana kutotsvaga site yakanaka yokuisa mafish pond edu. Kana tatsvaga site iyo inotibetsera kuti fish dzedu dzigare zvakanaka. Saka ndopapa taibetserwa na Kristu vachiti ivhu imwe mbeu yakawira pakanaka imwe pasina kunaka, saka isusu ngatichisarudza ivhu rakanaka rinobvira kuti tidzvare mbeu dzedu. Saka kati ndiri kuti kudii kudzvara mbeu dzedu ndokudzvara chizioni chosvika chodiridzirwa nemvura yakanaka, kuti kana ukanzi muzioni taona munhu achidarika pa vanoti siyase. Saka umwe neumwe ngadzidzidze tsika dzakanaka kubva pana Kristu. Handizivi Mr. Chijokwe mungava nezvimwe zvokuwedzera. Amen. And toda kuramba ndichitenda. She also talked about the gap between supply and demand, which is widening. Achitaura iye kuti supply iri kuramba ichidzika, demand iri kuramba ichikura. So zvinotipa chii semuzioni, zvinokupa chii semusowani wegeneration yedu? Kana gap resupply nedemand rikatongoita, iwo what are you doing to bridge the gap? Let's go and start fish farming
tatoona kuti market itoriko kudhara, saka tese andei tinotanga fish farming, kwete kuti tese tingosvika maokito twakomana hove dziri kudhura todzokera kumba tondogara, twakomana hove dziri kushayikwa todzokera kumba tondogara. Let's have something to do about that. Saka ndoda kuramba ndichitenda zvisingabvire kubva program ichitanga, ndiri kuona Mr Knowledge muri kutibetsera zvisingabvire muchisanganisa hoveso nechikristu. Saka nhasi with me here ndina Mr Mbiriza chavanondinakidza manje ndechekuti ivo vakanzwa chinhu kana kuti vakaona chinhu musoro mavo so munopisa kuti toita sei kuti ndilinge chizion nechinhu chataona ichi. So today I'm challenging Mr Mbiriza kuti vambolinga fish farming yatiri kutaura nezvayo nechizion, fish farming nechikristu. So Mr Mbiriza, I'm challenging you. Over to you. Thank you so much, moderators. Famba Zion, ndinoda kumutenda Mwari wainginasi, Mwari waSamueri, Mwari waNehemiya, Mwari vane simba rose. Handitoda kutorera nguva yakawanda, toda kungoti gwigwi post, toda kukasira kudzokera ku 99 ways dzatapromiswa pano kuti chadzidziswa. Ini shoko rokuti fish kana kuti rekuti fishing kungoriwa rinondifungisa zvizhinji. Rondidzosa kubva pana Jesu Kristu chaiko. Kristu otsvaga machinda ekushanda nawo kureva vadzidzi vake. Akaenda kune mamwe machinda aive kugungwa, akasvikako akati imachinda kuredza imi, ndoda kukuitai varedzi vevanhu. Nekuti aiziva kuti matechniques anoshandiswa nemachinda aya pakuredza, vakangoma apply pabasa raJehovha, vanhu vanotendeuka. Saka chero nesuwo ibasa redu Jordan Drive, ibasa redu kutendeusa vanhu, ibasa redu kuti tuve nevanhu kuimba yaJehovha Mwari. Saka ngatingotorai matechniques atadzidziswa pano. Kwanzi hove hadzidi noise, hove hadzidi kuvhundusirwa. Kana tichinda kuvanhu handini dama rakapfava, tinovaudza story of Zion. Kwaye hove unofanira kuenda une zvimawems kana nezvimwe zvekuti udzi attracted svirire padhuze. Handei tingonaudza kukosha kwaMwari, handei nematestimony ese atinoona paZion, handei nestory of Zion, Isaiah 14 verse 32. Handei tinovaudza kuti Jehovha wakavamba Zion kuti vanotambudzika vanhu vauye kuzodi kuzovanda. Vazhinji vari kutambudzika vanoda kungoudzwa chete, vautouya kuzovanda, tatoredza vanhu. Ibasa redu iroro. Kristu raimwe hove wenu ndobva avagochera akavapa akati idyapita, achidzidzisa rudo, achidemonstrate chinonzi rudo, kuti kana ari makwai anoda kufidhiwa. Isu pano tinongomafidha neshoko rowedenga. Kune imwe hove inonditapirira mani, hove yakanzwa izwi raJehovha, yandinoshuvira kuti tose dei tagona kuimiteta hove iyoyo. Hove yakamedza Jona ikanomuyendesa, yakangorayirwa naJehovha, enda unotora muprofita wangu inde naye kuNineveh. Ndoda kuti shoko rangu rinesu pano tinonzwa shoko rowedenga kubva palive stream chedu kuritora toenda naro kunzvimbo dzisati dzasvika live stream. Kune nzvimbo zhinji dzinoone kwekuti tofana kuenda una matavakoni, tofana kuenda nemaaudio, tofana kumeka sure shoko rasvika kwese. Hatifani kuzorora, hatingakundwi nehoyo vanhu vaMwari. Muranda waMwari vanogara vachidzidzisa kuti shoko rinobva pano ndo rinoponesa, shoko rinobva pano ndo rinotiraramisa. Saka iroro shoko riro chedu kungoritora tichinda naro. Tine machinda anoziva technology, tine vanhu vanogara nemadata, tabhira ifani kutambura kuti tohwaseko live stream ipo pane muchinda ane madata. Hatingazomirika data tozonoona live stream dziya dzinoitwa dzepafacebook dzevamwewo dzekunyika dziya. Tichichengetera izvo tichikona kuti ringofambisa shoko rowedenga. Saka ngatishandise zvese zvatinazvo kuti imba yaMwari izare, imba yaMwari inge ine mufaro. Zvose zvatinonzi tiite naJehovha tizviite. Handidi kumawanza sezvandataura. Thank you so much nenguva yamandipa. Over to you, moderators. Amen. Ndinoda kutenda zvisikabviri, ndinoda kutenda Mr Mbiriza vatibetse singaiti. Ndanakirwa nehove yakatenda kushandiswa naJesu media ekufambisa basa rake. Saka isu seMasro1 semaZion we've been challenged kuti tibvume kushandiswa as a media. Ngative platform yokuti Jehovha atishandise kuparidza shoko rake. Vatibetsera zvakare kuti nyaya yelight, iye Kristu unototi be the light to the world. Mr Kumbulani vachitibetsera pamusoro pematemba, vambotibetsera nezvelight rinodziswa mumvura. So light rikadziswa mumvura, matemba ose
anomanyira kumvura, matemba angomanyira light, the net robva ratovhara kudai. So isusu as Maziyoni, let's go out there and be the light. Once we attract people with our light, God will do the rest. God will harvest his own people. So Mr. Manjengwa, and this is you, mabetserwa say na Mr. Mbeza. Very sorry, Mr. Manjengwa, they having technical problems, but ndinoda kuramba ndichienda mberi neprogram yedu. Tambobetserwa naropafadzo tichangotanga kumusoroko. She was talking about restoration of endangered species population. Saka Bible rinototi batirai Jehovha nokuti vanomuda vopera. Ndokuri kunzi being endangered kureva kuti tatove pedo nokunopera vanhu vaMwari. Saka isu sara ngatichindai kunze uko and avoid and try to curb that extinction iri kuuya mbichana. So mugeneration yedu mashowane tichinopera munhu vaMwari vanoramba vachitaura vachiti paungano panondinakidza, sungano iripo yakawanda, rwadzano vakona madhuku machena zvinonakidza kudaro, asi boka ravazhere vechidiki kureva mashowane. Isusu mashowane tinoita setinonoderera, that's being endangered zvatatichabeserwa zviya. So isusu semazviya, let's go there and be the light, let's go there and rebuild that lost hope. Ngatitsvakei kuti chii chinotidonedza, chii chotikonzera depression, chii chounza machild marriages, chii chounza masuicidal thoughts. As rebuilding lost hope, we are here to build a soul, we are here to build a mind, we are here to build a mind that can fight against financial depression. How? By involving yourself in fish farming, taking fish farming as one of your consideration when it comes to entrepreneurship. So ndicharamba chinda mberi neprogram yedu. Takahostwa naCode Tore tiri paKariba, takava nenguva yakanaka zvisingabviri yekuita clean up campaign kurova kunonga marara ese zvataibetserwa kuti idzo hove chaidzo hadzitodi svina, sechizioni chedu zvachisingadi svina. Chinoda kuti zvose zvangoita sezvauya patiri tikasire tanobvisa, ngatimanyei tinodora. Kana Joshua wakati Akani, ndiudze hako zvose zvawaita, ndiudze usasiya chimwe, ndizvo tsika yatinofanira kuenda nayo pamberi paJehovha. Saka ndisingapedzi nguva yedu, toda kuti tiinde mberi ku-cleaning up campaign yedu. Asi ndichirangarira kuti ndambopromisa 99 ways of preparing fish, asi vanhu vamwe nguva yedu ndoenda sinoita shoma. So saka zvandakuda kuita ndezvekuti mumwe nomumwe ane nzira yake yokugadzira hove. Ngatimanyei kucomment section kuya tinobetserana. Ndine vakomana vakazvifundira, ndine vakomana mahealth experts vanotibetsera kuti zvose tizviite asi tisare tiine utano. Saka tichimanyei comment section, mumwe nomumwe achinokanda nzira yake yaanogadzira nayo hove. Ini ndichauya nedzimwe 97 dzasara ndichiuya ndichipedzisa, asi for now ngatimbomanyai comment section tinozadzisa saizvozvo. Saka kana une dzaunoda kuona, manyai comment section. Ndiri kuona vakomana takaconnecta, ngatirambe tichidaro mabviravira. Comment section ngairege kunyarara, ngatitaurei kwataconnecta tiri kwese ikoko. So moving on with our program, cleaning up campaign, tiri paKariba pademo. Over to you guys. paKariba demo. So taita the demo tour. Saka apa takuita cleaning campaign ye the whole area yefana apa. Then do next program yedu from the tour. Amen. Sa two-wheel drive, sa nyenyeredze gomwe.
ngatisasiwe ngoma tinoda kutenda ndokunga tazvionera vakomana navasikana vachishambidza padhemu kureva kunonga mara saka izvaitika tiri paYouth Interaction Program yedu yatakaitira kuKariba takahostwa nacoordinator vedu coordinator Tore. Tinoda kuramba tichivatenda nekuti hosta vachitendera kuita zvakanaka kudaro. Saka tinoda kuramba ndichitenda vanhu vaMwari. Ndinoda kutenda vose vangava nesu. For those 99 ways to cook fish, ngatimanye comment section. Ndiri kuona vakomana vari kunyora zvinonakidza zvisingabviri. My comment section munozvionera. Tinoda kuramba tichitenda tichiyeuchidzana vanhu vaMwari kuti after every 2 weeks Rebuilding Lost Hope tinoita program yakaita saino. After every 2 weeks again uri musi wemugovera tinoita zveYouth Interaction yedu fanike yatakaita kuKariba. So moving on kubva paKariba musi wa24 tichaenda kuKaroi tichange tichitaura nyaya yegender balance. Tichange tichitaura nyaya yegender balance muzvikoro, gender balance kumabasa kwatinoshanda ikoko. So please tese ngatinange kuKaroi ndo kuchange kune Youth Interaction yedu vhiki iyo ino musi wa24. Tichibva ipapo tichaenda kwaRusape neNyanga ndokwtichange tiri tichitaura nyaya yeforestry. Saka zvese izvo zvomabroadcast amunounzwa neRebuilding Lost Hope tiri patheme yedu yegore Youth in Affiliation to the Culture of Work. As Mazion, as Mashowani, ngative nemindu ngatiwane chatinobata namaoko edu nekuti iye Jehovha unotori netsika yekuropafadza zvinobatwa namaoko. Saka ini ndinoda kutenda zviro kwazvo vanhu vaMwari mese manga muineso. For those who joined this live broadcast kubva pekutanga ndoda kuramba ndichikutendai for your comments, for your support, for your likes. I really want to appreciate that. I really want to thank the team behind the scenes, ZCC Media vaita kuti program ino iite zvakadai. Ndoda kuramba ndichitenda zvakare region 30 coordinators vakatitendera kuhosta program ino. Youth Interactions yedu yakafamba zvakanaka. Tauya zvene Rebuilding Lost Hope broadcast yedu yafamba zvakanaka. Ndokuramba ndichitenda macoordinators iwawo tichiyeuchidzana kuti takandokwira gomo tatarisana neungano huru, ungano yekudzaka gomo. Asi zvandamboreva kuti isu seregion 30 ungano yekudzaka gomo tichauya ikoko takapuwa kuti tiuye namatemba seinozara chete yedu. Saka mukangoona matemba opinda mudariro moziva kuti ndivo vaya veregion 30. Saka toda kuramba tichitenda vanhu vaMwari. Toda kutenda zvakare Situation Room nekuti pamukana wakaita saiwo uno. Ndichiti kuvateereri rambai muchisubscribe, rambai muchilike, tichitarira mabroadcast anouya mangwana chitatu. Munhu vaMwari vanenge vachitibetsera neshoko yoga. Saka vaMwari ndoda kuramba ndichikutendai tichita zvakare Situation Room. Over to you Situation Room. Thank you so much for this opportunity. Vanhu vaMwari nhasi tadzidza. We learned a lot, and let's also take it upon ourselves as youth to spread this to our fellow friends who maybe due to challenges couldn't connect to this program. Tichiramba chiremindana kuti this program is proudly brought to you by Rebuilding Lost Hope. Thank you so much Mr. Chijokwe and Region 30. Just a small recap before I hand over to Elder for the closing prayer. We learned a lot, especially from Elder's opening teachings. But never lose hope. And a lot of things that we may lose. You may lose money, you may lose a lot of things, you may lose even groceries. But he mentioned that hope is divine. It's something that we shouldn't, it's something that we should preserve, something that we should go to great lengths in trying to rebuild. Mr. Calvin wakaramba wachingoti reminder about our theme for the year yekuti it's youth in affiliation to the culture of work. So I was actually doing some research on just that definition. Kuti an affiliate, for you could be affiliated to something that automatically makes you an affiliate. An affiliate is someone who is officially attached to a larger body. So it means as youth we must be officially attached. For us to be affiliates,
then paculture muranda wamwana kuramba achitidzidzisa a culture is a way of life of a population that must be passed from a generation to a generation. Tiri paculture of work totoona kuti Mwari chaiye akatoita kuti maIsraelites vaive maslaves for 400 years achitaya kuvaticha that culture, trying to make them affiliates to the culture of work. And for that reason munhu wamwari ari kuti we can never find anyone who is richer than a Jew. My Jews are the richest. We learned a lot, especially panyaya dzeaquaculture. Tikaudzwa some advantages of aquaculture itself. Kuti it helps us to preserve aquatic life. It's an income generating something. In a world where people are depressed, chinonyanya kudepressa vanhu, it's lack of money. If you find yourself a small capital, you can invest in aquaculture. It's also a way of preserving my endangered species, right? It can be a tourist attraction. Tadzidziswa nyaya dzema aquariums, tikadzidziswa kuti it's even a way of creating employment. Maidhuve vakatoti don't sit on that degree, and the education is not like that paper. That paper is something that is really useless, but what remains after we burn that paper, after we tear it apart, now that's education. Saka some anoti I know I'm too smart for this, but this is actually the way to go. Tikadzidziswa nyaya yekuti even fish inopreservewa through salting. Are we preserving chizioni chedu as youth? Are we even preserving this culture of work as affiliates? Tikazonzi ma 99 ways of cooking fish, yabvazosiwa ichinzi we must just go per comment section tichiona kuti ma ways atachidzidziswa ndeapi. Just to close before I pass over kuna elder, I just want to give a small quote. Unfortunately it's from Unknown about suicide. Since tori pa 25-day campaign, yekuti let's help our fellows. The world has become hopeless. Let's build hope. People are committing suicide. People are thinking that life is not worth living. So as youth, and the suicide doesn't end the chances of life getting worse. It eliminates the possibility of it ever getting any better. Meaning, in thinking that you are solving a problem, you're actually creating something worse by committing suicide. So guys, let's not even consider it. This life is worth living, especially if we continue following these programs. If the next fortnight you follow us at Karoi, you are going to learn a lot of things that are going to even continue building up your hope. Let me not waste much time. Over to you, Elder Mkonero. Tinotenda wedenga wainginasi naNehemiya Mwari waSamueri atitendera nguva ino kuti tisvike panguva ino nechirongwa icho chino cherebuilding of lost hope. Chirongwa ichi chatidzidzisa zvakawanda zvisingabviri, chatibatsira zvisingabviri, chaopena machapters akawanda oupenyu. Wezi kune vanhu vakawanda vanorasikirwa nehope, asi isu tinoti paZion ndo the last port of call. Tiri kudzidziswa kuti isu samayouth we are the builders of our nation. Ndiri kucherechedza zvataurwa naPrince Mukona, ndobva ndazvibatanidza nokuti running away from a problem is not solving the problem, asi kuti tikatora izvozvi zvatadzidziswa tikazviisa into practice, then we are making our nation great. Shamwari dziriko dzakawanda kunzoko, handidi kupedza nguva, asi ndoda kuti ndisiye shoko rokuti shamwari dziriko dzakawanda kunzoko, asi kana tikaita shamwari idzodzi dzinotidzidzisa zvinotibatsira, zvinowanikwa pana Isaiah 48 vhesi ya 17 kuti uyai ndikudzidzisei zvinokubatsirai. Zvino nhasi tatichidzidziswa zvinotibatsira,
zvinoita kuti upenyu hwedu huve upenyu hune tariro. Taudzwa nezveemployment, taudzwa nezvekanganisika kwemamosquitos zvichingobva mukuchengetwa kwefishi ikoko. But ndoda kupesa ndichiti ngatingwarirei shamwari, mumvura zvanzi mune hove dzakawanda namaburuvuru arimo namakarwe arimo. They can drive you to a party, but they will never drive you to a job interview. Those are some of your friends. And kune vaya vane vachiti tanonokerwa, shoko randoda kukusira ndrekuti life is like popcorns. They are popcorns. They are usually fried in the same pot, in the same oil, at the same time, and under the same heat conditions, but they do not all pop at the same time. Ngatimirei tiri muzvokwadi yaMwari, tichiteerera izvozvo zvatiri kudzidziswa paLost Hope, tichindozvitora tichizviisa into practice. Only then muchaona kuti kurasikirwa nehope kunoita rarefy into thin air. Ndoda kuti nditende nenguva ino yatapiwa ino, tingachipedzisa hedu program yedu nokunamata. Hallelujah.